Welcome in the course of organization behavior and leadership. Let's try to go in deep with these two contexts. I'd like to let you know what our organization goal. I want to talk only on organization goal, and I would like to talk again on 80 contents areas in a developing goal. Those are only two contents we are going to base on. First of all, you have to understand what a goal is. So normally, in an organization, it's better to have a goal. As you know, the organization are those enterprises or the businesses that worked together in order to achieve his goal, or in order to be a global one. Because you will never join more than one business where you don't have a mission of expanding, or where you don't have a mission of let those business be bigger than as it is. So that's why an organization is also defined as linking or correcting the different enterprises, business, institution, and other business into one in order to form something which is not normal. I want to use that word because it do big as not usual. So in that organization, there is what we call a goal. When we say a goal, it's what organization intend to achieve, or what it want to achieve, or it want to touch on. One of that goal, or one of the organization goal, that is what we call official. There is official and what we call operative. When we say an official, is that goal, it really exists in what you call a mission and even a vision of the business. In that context, or in that goal, which is called official, it do, or it lets people know the official or the general objective of the business. Means that where you are going to understand this official, you should know that it is one of the statements which has to be in a mission and vision of the business. So in order to let the people know what the business want to go, or where the business want to achieve, or where the business are willing to be. That is what we call an official goal. There is also what we call operative goal. When we say an operative goal, also there is some steps that a business should step or should touch on in order to fulfill, or in order to approach its vision and mission. Means in this operative, there should be a step. Because each goal, it should be, also as you know, it should be smart, because there is some stairs that an organization has to start from this one up to this one. Next is this one. Meaning there are some steps that has to experience in order to achieve on that goal. So let's take, for example, you may have a company, and an annual goal, it should be a car, like a car that will help you to transport the goods. So in that operative goal, you should mention, or you should show in first month we should have this money, in next month, in February, we should have this one, up to 12 months. Because you should display, if the car will takes you, or it will requires you to have like a 50 millions, you should separate each month in order to be sure. Because if you don't display in that way, you may fail. So nicyo nandi kubabwira muri organization behavior, tugomba kugira ikintu cyitwa intego. Ubundi organization abari ama business tuba twafashe tugashyira hamwe, niyo abyara ikigo. Nta kigo kiba ari business imwe, cyangwa se ifite single, cyangwa se nk'ubucuruzi bumwe, cyangwa se ari akaru gatoya. Ubusanga ari ama organization agiye atandukanye, cyangwa se ari business zigiye zitandukanye twafashe tugahuriza hamwe. Hanyuma muri organization tugomba kugiramo icyo bita intego. Intego ni cya kintu ushaka kugeraho.
nicyo ndi kubabwira, tugira intego yitwa official, tukagira n'iyitwa operative. Muri official ni za ntego usanga muri mission na goals zacu, cyangwa se mission na vision. Mbese hari intego y'igihe gito n'igihe kirekire. Rero iyo goal yacu ibigomba kuba muri iyo mission. Ugasanga wenda hari nk'ikigo uzasanga nka mission yabo, ugasanga wana no kugivinga the required product, cyangwa se a maximum range of the product. Ugasanga ibyo bintu biri muri mission na vision yabo. Cyese ugasanga wenda niba muri mission harimo iyo ntego, ugasanga muri vision yabo noneho harimo wenda gutanga a high quality product. Hamwe bashyize kuri range yo hejuru, ahandi noneho bizaza biri quality. Cyangwa se ugasanga no gusatisfyinga aba customers. No kuvuga ngo muri izo ntego, iyo ntego yitwa official, no kuvuga ngo iyo ugiye muri goal na mission yabo uba ugomba kuyisangamo kugira ngo tumenye ko icyo kigo gikorera ku ntego. Hanyuma hari indi ntego nababwiye ubundi bwoko bw'intego yitwa operative goal. Yavuze operative goal ni ahantu company ifite intego, hanyuma ugasanga bagiye bavuga ngo wenda niba ari intego izamara imyaka, wenda reka tuvuge imyaka 10, ugasanga bagiye bavuga ngo kuri uyu mwaka turaba tugeze kuri iki, ku wundi mwaka tugeze kuri iki, kuri uyu mwaka tugeze kuri iki. Nicyo ndi kubaha wenda turugero, turamutse dufite gahunda yo kugura imodoka, wenda reka tuvuge imodoka miliyoni 50, wenda reka tubishyire mu mwaka umwe. Nandi uvuga ngo mu kwezi kumwe reka mbare ko nzinjiza wenda miliyoni 10. Kundi mwaka wa kabiri wenda nzinjiza miliyoni 3. Kundi mwaka gutyo. Ugasanga buri kwezi ufite uburyo wagiye wiyevaruwa. Uvuga ngo buri ku kwezi nzinjiza ya, muri ku kwezi nzinjiza ya, muri ku kwezi nzinjiza aya ngaya. Ibyo rero bigufasha kugira ngo umenye niba intego zawe uzazigeraho. Na ibintu byo gushyiraho intego ukagenda ukisinzira gutyo, nta step, nta measures wigeze ushyiraho, icyo gihe intego zawe birashoboka ko uba ufite amahirwe menshi yo kutazigeraho. Rero iyo hagiye haraho za steps, byo nuvuga ngo nzava kuri iyi ntambwe imwe njya kuri iyi, biroroha kuba wageraho. That is what we call organization goal. Let's look on some 8 content areas in a developing goals, because where you are going to develop a goals, there are some areas you have to do based on before you start to think about how you can develop any goal. So one of the area that is what you call marketing. So in what you call a marketing, it's those acts or those procedures you take in order to let the people know your product or services. When you take your product and services and let people know it, that you call a marketing. So in a marketing, you base it on it, because when you want to achieve to your goal, let's take an example. You have a business, and high number of people, they don't know your business. So know that you will fail. That is true. Because if you do have a business, make sure that the peoples are knowing that business, or they do know that business. Because if you don't know, or if they don't know, it will be a problem for that business. Because how you will get a profit if the peoples are not know your business? It will be a problem for you. Nicyo ndi kubabwira, hano hari areas cyangwa se hari ibice umuntu yibandaho iyo ari gutekereza ku kintu kitwa ku developing a goal, cyangwa se iyo ushaka gushyiraho intego zawe, cyangwa se iyo uri gutekereza uburyo intego zawe zazagerwaho. Hari ibice ugomba kwibandaho. Icya mbere ni marketing, narindi kubabwira. Rero marketing ni ngombwa ko abantu bamenya ibintu ukora, service utanga cyangwa se product utanga. Rero iyo abantu batazimenya nese ni gute intego zawe zazigeraho kandi abantu batazi ibyo ukora. It's better rero ko abantu bamenya what you produce or what's your business, because if they don't know it, it will be easy for you to achieve for those goals or on that goal. So the second area, you should know the innovation. So innovation is a good thing. It's a way a company decided to add something new to an existing product, maybe a good or service. So in innovation, you try to create something new or something which is not similar to the past product or services. You may just change a size, you may change anything related to the product or the services. Like for instance, for the services, you may change the service style or the customer care. You may just improve a customer care. That may help you
to make an innovation. That's why when you want to achieve well to your goal, you have to set a good innovation, a way of innovating your product. So hanyuma ku cyitwa innovation, utekereza uburyo ugomba kugira gashya muri business yawe, yaba ari produce cyangwa se yaba ari service. Muri service ushobora guhindura imitangire yayo, cyangwa se ukihutisha wenda uburyo niba yabonekaga mu minota 5 ukihutisha wenda ikaye minota 3. Ako nagashya ubukoze kuri service. Naho kuri produit yo ushobora guhindura ingano, cyangwa se ukaba wahindura ibara, ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri produit yawe. Rero niyo mpamvu niba ushaka kugira ku ntego zawe, you provide, shaka udushya. Ntabwo abantu bakunda guhora babona ibintu bimwe, uyu munsi ni bimwe, uriya mwaka ni ibindi, ugasanga there is no change, ugasanga nta innovation. Icyo gihe business yawe ibiri mu bibazo. Ntabwo uba wavuga ngo nzagira ku ntego zanjye niba udafite udushya, wapi. Even let me talk again also on creativity. Creativity is another area you have to base on, where in a company you have to create something new. To create new, not an exist or to sell a normal one. No, you do bring something new, because the people, they want to be served a new one, something which is not exist. You may just think how you can create, like by attending some trainings, by reading some others' comments, things like that, and follow some feedbacks of the customers. It may help you to create something new. But if not, you just remain in a one bucket or in the same bucket. So in the time, your business or your goal, it will be difficult to be achieved. That's why creativity is very important in any business. And even, let me go to the productivity. When you say a productivity, are those production levels. You should think how you can increase a production levels, or the numbers of the goods and services you are producing, and the goods and services you are bringing out, you are exporting. But if not, your goal will never be achieved, because the goal, mainly a goal should focus on productivity. Nicyo nandi kubabwira, productivity ni umusaruro. Iyo uri gupanga cyangwa se iri gutekereza uburyo uzagera ku ntego zawe, ugomba kureba kukirikiranye n'umusaruro. None ni gute none ugiye gukora kugira ngo wongere umusaruro? Naho nudatekereza uburyo ugiye kongera umusaruro, none se urumva ibyo bintu bizagenda bite? Urumva niba wenda mu mwaka washize waratangaga wenda cyangwa se warinjizaga miliyoni 20, niba ugiye gusetinga goal, ntago uravuga ngo na n'ubundi ngo nzinjiza izo miliyoni 20, byose bizamara iki? Company yawe nta izabivuye, nta naho izabiri kujya, ahubwo uzaburi kuyishyira mu manegeka. Umugani wa guverinoma, uzaburi kuyishyira mu manegeka rimwe na rimwe, cyangwa se anytime nk'uko nagunze kubivuga, ushobora gusanga wisanze mu bihombo. Rero niyo mpamvu uba ugomba gukora ku buryo productivity cyangwa se ibintu umusaruro wawe wiyongera. Niba mu mwaka ushize wari ku ntego ya miliyoni 20, kirahine kuvuga ngo wenda nzagira kuri miliyoni 21, cyangwa se miliyoni 30, cyangwa se miliyoni 40, ukurikije ukuntu wabonye umwaka wagenze. Ariko ni ngombwa ngo urebe on productivity, how you are productive, how you are producing. That's why that should be a good area. But another area, it's what we call a physical and financial resources. So while you are going to focus on this one, on developing a goal, you should look on resources. Cause like for the physical, all equipments and materials you do use in order to produce that goods or to serve that services, you should just think about it, because you will never ask what you don't have. Means even though you may have an employee or a computers or a materials, so you do have to think that it is not normally enough in order to achieve to your goal. Because before you set your goal, you should look if it is efficient, or if it is how can I call it? If it is balancing.
because you will ask what you have. Let me use that language. You do ask what you have, because if you don't, if you do have like a 20, let me use a 20 machines, you will never ask it like more than a 20 productivity. So you do ask what a 20 machines may produce. You never ask a 20 machine to the productivity that may be brought by like 50 machines. That's why before you think about your goal, you have to look even on a physical resources. And even you should look on financial. This is a good point, or a good area you have to base on. A financial, on the term of money. Because your money gives you a permission of producing. If you would just want to produce like a 20, let me use also a 20 millions. If you want to produce a 20 millions, you look the amount of capital. You do look on amount of capital. You never ask more than what you don't have. You can't ask what you don't have. Nicyo ndi kubabwira ku bintu bijyanye na physical na financial resources. Hano igiye gushyiraho intego, ureba imitungo ufite cyangwa se bitewe n'ibikoresho ufite. Ntabwo uzajya gusaba niba ufite imashini 50, ntabwo uzasaba ibintu byakorwa n'imashini 100, kuko umusaruro w'imashini 50 ntabwo ngana n'umusaruro w'imashini 100. Rero igiye gushyiraho intego zawe, umanza warebana ku bintu biri physique, ku bintu biri physical ufite cyangwa se ibintu bigaragara. Cyangwa urundi rugero, ntabwo wona dufata urugero niba ugiye kubaka etage, n'ufite intego yo kubaka etage, ntabwo uzabipangira ku mifuka 50 y'isima. Mifuka 50 se yamariki kitana mena na dare cyangwa se kitana zamura na fondation ya etage ngurangire. Niyo mpamvu icyo gihe ureba ku bigaragara ku bintu ufite. Ya noneho reka mvuge no ku kintu kitwa financial resources, ku kintu kijyana n'amafaranga. Ibi bintu bikunda kugora amakampani menshi cyane, ugasanga yashyizeho intego yirengagije igishoro bafite, working capital y'amafaranga bafite muri business ari gukoreshwa. Rero igiye gushyiraho intego ureba n'amafaranga ufite, kubera ko ntabwo uzaba ibirenze ibyo ufite, noneho urumva bazabikura he? Niyo ufite abakozi bari skilled, bafite ubwenge bungana iki, niyo ufite imashini zihuta gute, ugomba kureba ubushobozi ufite ko bizoroha kuba wabigeraho. Hanyuma rero let's next go to the profitability. So when you are going to think about how you can develop your goal, you should also look on profitability. The way you do gives a profit. The profit should be based the money you will earn. And even apart from looking the money you are earning in that moment, you just consider even in a past. You look on a past. Like for instance, if you have like a vision of having or by excelling like 100 millions, you look on the past and you look last year. How much? What about the revenue I earned the last year? Is it equal to this I'm comparing, or is it equal to this that I want to achieve? That's what you do best. Because if not, you will just think like a kid. You will just think like one is kidding. That's why when you are just planning for that one, you think about on that one or no profitability. Nicyo nandi kubabwira iyo umuntu agiye gupanga ikintu cyitwa intego, so ugerageza ku buryo profitability cyangwa se inyungu. Reka dufate urugero, iyo uri kureba ku nyungu uzinjiza, ureba kuri past, ukareba ngo mu mwaka ushize niba mfite intego yo kwinjiza miliyoni 100, wenda mfite intego yo kwinjiza miliyoni 100. Ushobora kuvuga ngo okay, niba muri uriya mwaka narinjije miliyoni 80, ese bishobora kunsunikira kwinjiza miliyoni 100? None se miliyoni 20 zo birashoboka ko nshobora kuzongeraho? Kubera ko wenda dufata urugero, niba warinjije miliyoni 10, urumva ntago bishoboka ko wakwinjiza miliyoni 100. Iyo ntego yo biragoye kuba wageraho. Ariko kuba warinjije miliyoni wenda 90, birashoboka ko 100 wazigeraho. Aho ntabwo umuntu utarigeze winjiza na miliyoni 5 ashobora gupanga zinjiza miliyoni 100 biciye mu zihe nzira.
biragoye cyane, ntabwo ari ibintu bishobora kuba biri smart cyangwa se biri understandable. Niyo mpamvu iyo tugiye gupanga, tugiye no kureba uburyo dushobora ku developinga goals zacu, no profitability, the level of the profit that we are generating or that we earned. So let's go to another area which is called managerial performance development. So again, this is what I do like, because it's related on managerial function. The way you are controlling, the way you are organizing, the way you are planning, and the way you are directing. Yeah, because this one, in developing your goal, even those people you are organizing, though you are organizing, should favor your goal. Though you are controlling, should favor. The way you are directing should favor. That's why when you are going to develop your goal, you should look on those sectors, the managerial activities, the way you are managing. Because if not, so you'll fail. Because you will never achieve to the goal that you are not controlling, that you are not directing, that you are not organizing, which is not organized. When the things is disorganized, so it is difficult to obtain some revenue or some profit from that area. That's why when you are thinking about to develop your goal, you should think about a managerial performance development, the way you may use to develop. So nicyo ndi kuvuga ku bintu bijyanye na managerial development or the managerial performance development. Ugomba kureba ku buryo ukoresha iyo gukontrola business yawe, cyangwa se uburyo ukoresha organizinga, uburyo ukoresha gukontrola, n'uburyo ukoresha directinga, cyangwa se urukwereka abandi urugero fatizo. Ya rero muri business iyo ibintu bitari organize cyangwa se bitari organized, bitari ku murongo, icyo giye kugera ku ntego zawe biragora, kubera ko ni ibintu biraho umwe ntabwo azi icyo gukora. Ugasanga director hari amakuru adafite, kandi ugasanga accountant cyangwa se ko ntabure arayafite, ariko ugasanga amakuru ntabwo, usanga amakuru iyaje ugasanga ni direct uyifitiye, cyangwa se ugasanga amakuru none ni accountant cyangwa se ni receptionist uyifitiye, ugasanga niyo wiganiraga na boss gusa, mbese ugasanga ibintu byigumiriyo gusa, ugasanga hari abantu batabizi kandi they are in one of your board, ni bamwe mu bakozi bo hejuru b'ikigo, ariko ugasanga amakuru ugasanga abafitwe n'ibice bimwe. Rero icyo gihe sasa rero ikigo cyawe kiba kiri mu bibazo. Niyo mpamvu rero niba hari intego ibigomba ko organized, mukamenya uburyo bwo kwiorganiza, mukamenya ngo hano dukora gutya, hano tugakora gutya, hano tugakora gutya, kugira ngo tuzabashe kugera kuri iyo ntego. Nicyo nabwiye kuri bwa bwoko bw'intego yitwa operative goal, uburyo step ziba zubatse. Mukamenya ngo abashinzwe marketing bafite ayo makuru kugira ngo bamenye ibyo babwira abakiriya cyangwa se abantu bakunda produit zanyu. Ugasanga accountant ayo makuru aba yafite, director ayo makuru aba yafite, mbese ugasanga mukorera hamwe ibintu byanyu biri organized. Ikindi mu buryo bujyanye na control cyangwa se mu gukurikirana ibintu, control nayo ibigomba kubiri seriye. Reka mvuge muri ubu buryo, kubera ko niba manager ashinzwe control cyangwa se ugasanga hari n'aba supervisors nabo bashinzwe control hamwe n'abandi bande bari muri control y'ikigo, icyo gihe mugomba kuba seriye. Niba amasaha yo kugera ku kazi arayangaya, human resources bagomba kubimenya, kamenya ko bigomba kubahirizwa. Niba supervisor bambwiye ngo amasaha akorwa gutya, aba bantu byo bakontrola muri ubu buryo, ugasanga ibintu biri seriye. Icyo gihe iyo biri seriye muri control yanyu iri seriye, bituma intego muzigeraho. Nayo control buri wese ntabwo n'ugupfa kurangiza umuhango. Akenshi babikontrola uko boss ahari, akenshi babikontrola uko amakamera ari ahari, nayo muri rugiye amakamera yavuye ku murongo yabuze sinyare, ugasanga nta muntu ubyitayeho. Rero na control ibigomba kuba seriye, mugashyiraho abantu bashinzwe kubigenzura. So hari ikigo kimwe nashimye gitwara abantu mu buryo bwa rusange, nabonye hari ukuntu bagira aba supervisors mu nzira. Ugasanga wavuye kuri agence wenda muri gare wategeyeho, ugasanga baguhaye tike, ariko wagera no mu nzira ukasanga umusupervisor ariko kubaza muzana kudutike twanyu, muzana kudutike twanyu. Ire control rero ibifite ikimazi, burya ntuzagire ngo bapfa kumushyiraho gutyo gusa. Oya, uriya muntu wenda niba company yaravuze ngo tugomba kwinjiza miliyoni 100, ugomba kureba ko, niyo mpamvu bahita bashyira aba supervisor bakavuga ngo mugomba kureba ko abantu bose bakatiwe amatike,
apana kwa kundi usanga hari bamwe bakatiye abandi ntibabakatira, ugasanga agiye ku mufuka wa shoferi, cyangwa se ugasanga hari abashoferi yashyiriyemo mu nzira, ugasanga ntaho byanditse, ntaho bizwi, ugasanga ayo mafaranga yariye boss. Urumva rero niba ikigo cyari gifite intego yo kuzinjiza wenda miliyari, so usanga binjize make kubera ko aragiye mu mufuka y'abashoferi, ugasanga arandi bashizemo wenda kubera ari inshuti ye ntamwishyuze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ibashyizeho ba supervisors mu nzira, so usanga ibintu bifite umurongo. Rero control nayo ibigomba kugirwamo uruhare kugira ngo ubashe kugera ku ntego zawe. Ikindi kintu nagiye mbabwira na direction cyangwa se uburyo uyoboramo abantu. Burya kuyobora abantu biratandukanye, ntabwo ari nko kuyobora inka. Inka zo iyo zizi kwiriba cyangwa se aho zinywa amazi, ushobora kuzifungurira ikirazo zikagenda mpaka zihageze. Ariko abantu iyo uri kubayobora bisaba ngo ubere ku rugero. Niba abantu uyobora ukabwira ngo uyu munsi dufite intego iyi, uyu munsi tugomba gukorera wenda abantu 1000, niba ari ikigo gitanga serivisi, ugasanga umukozi umwe acunze supervisor cyangwa se acunze manager, agatagira kwiryamira, cyangwa ugasanga acunze manager asayifungurira wifi, asayigera kwirebera indirimbo z'abandi n'abandi, ugasanga yibereye mu mafilime za Twins, ugasanga yibereye mu yandi mafilime utamenya za My Wife series, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko iyo ugize gutya ukabura uko umucunga, ukaba muri hafi, nyine akorera ku ntego, abazi ngo aya ni amasaha y'akazi, ubundi aya ni amasaha yo kugira nayo kuruhuka. Apana ibintu byo kuvanga, ugasanga mu gihe cy'akazi ugasanga yibereye kuri YouTube, ugasanga mu gihe cy'akazi yibereye yongi ari kwikinira za iriya mikino yo gutega, ugasanga ntabwo yibereye ari gutekereza ngo yitomborere gusa. Kumbe akazi wowe uri kumuhembera amasaha, uba wamubariye umushahara wo ku kwezi, ugasanga we ibyo aragucunga ku ijisho. Rero niyo mpamvu direction uba ugomba kuba directinga, kubaho urugero, kuko direction ahantu ihende cyangwa se ahantu igoraniye nuko yabisaba ngo werekane urugero. Rero nka boss uba ugomba kubereka urugero. Akenshi aba boss baba abantu bari smart cyane, niba ari ku kazi sanga akazi kari ku murongo aba yakoretse ukuntu urabigenza. Niba ari iki ugasanga nyine ni umuntu uri role model cyangwa se umuntu bofatira urugero. Apana y'ama company ntashatse kuvuga, usanga yatanze akazi, asanga yazanye umuntu wamuri ukavuga si uyu muntu uri kuyobora company imeze gutya, umeze nk'umuntu wikoreraga ibijumba, ukareba ukabona director nta sokoza, director nta gapasa aba yateye, director ukabona ni umuntu jabiriye wambaye ibishati wagira ngo inka zabihekenye, ugasanga ni umuntu uba ufite ivumbi ryamugeze mu maguru, mbese ugasanga ni umuntu utari smart. Ugasanga umuntu yejabiriye gutyo, umuntu utazi kwiyitaho no gukaraba ngo amenye no gusokoza no gutebeza abantu b'abayobozi. Abantu b'abayobozi n'abantu bagomba kuba ari abantu bari guhumura, nyine batanga urugero even no mu buryo buri smartness, buri role model nyine bunagaragara ku buryo nakubwira ikintu nyine wumva bitewe n'uko agaragara ukabona nyine ni safa. Naho undi we umeze nk'umuntu yikorera ibijumba cyangwa se umuntu umeze nk'abandi nashatse kuvuga izina, ugasanga nubwo ntago yitaho, nose umuntu utiyitaho azakubwira ngo wite kubakiriya cyangwa se gutese, uruzumva bizagorana cyane. Niyo mpamvu muri direction uba ugomba kumakinga sure ko uri umuntu uri smart mu buryo buri time, mu buryo buri efficient, uburyo buri accuracy, nyine mu buryo bwose ukamakinga sure ko uri ready yo gutanga urugero. Noneho reka njye ku kintu cyitwa work performance and attitudes. Ikintu cyitwa work performance and attitudes, when you are going to think about how you can develop, you should look on work performance, how the work it be performed. Because if you are going to look on the productivity, or if you are going to look how you can achieve or how you can develop a goal, you should look on a capacity, on the capacity of the performance. Because for instance, the performance or the work or the task that can be tasked by 3 persons, it will never be the same as the task that will be performed by 20 persons. That is too difficult. That's why when you are going to develop, you look on work performance, how the work it will be performed, the way and the manner and even the level of the performance should be focused, and even on the attitude or the characters that the employees rises when they are in duties or when they are on duties. Their emotions should be considered, because you will never plan for the goal
where you are looking for the people that are not willing to serve for your companies. If like there is a high turnover, so how will you just pray for that one? Or if your workers or your employees are lazy, are talkative, every innovation, you find it everywhere in your competition, and even they are not hardworking. They do many things which is not good in a job. That's why you have to look on the attitudes. Nicyo ndi kubabwira, iyo tugiye kureba kuko develop intego yawe cyangwa se ku buryo wagera ku ntego yawe, ugomba kureba no ku kintu cyitwa work performance, uburyo abantu bakoramo. Dufata urugero, ibintu byakorwa n'abantu batatu ntabwo ari byo byakorwa n'abantu 10. Rero niyo mpamvu niba ugiye gupanga intego yawe, ugomba kureba uburyo abantu bawe bakora kugira ngo udapanga intego itazagerwaho. Ibintu byo kuvuga ngo uzinjiza miliyoni 10 kandi ufite abakozi 5, ugasanga n'ukoze ntago ashobora no kwinjiza wenda n'ibihumbi 500 ku munsi. Gusanga abakozi bawe nabanebwe, abakozi bawe ni bari talkative, innovation mwakoze uyisanga mu competitors bawe cyangwa se musangiye business. Ugasanga ikigo cyawe mbese harimo na attitudes cyangwa se imico itari myiza, ugasanga ntabwo ari abantu bashobora gufata initiative cyangwa se ngo bakora ibintu dahari byiza, ugasanga kenshi bakora kwijisho, ugasanga nyine abantu bawe ntabwo bari organize neza. Icyo gihe rero ntabwo kugera ku ntego yawe kuidevelopa bizakugora cyane. Rero iyo area uba ugomba kuyifocusingaho cyane. So let's go to the last one, public responsibility. So before you start to think that you are responsible, you should also focus on the public. How your employees, they do understand, how others are willing to serve or to collaborate with you. Yeah, just think like that. That's why before you do think how you can develop, you look on public. So nicyo ndi kubabwira nsorejeho, mbere yuko ushyiraho intego zawe, manzi urebe abandi barabyumva gute. Kuko dufata urugero, niba ndi umukoresha wanyu, ntabwo nzaza ndi kubaturaho ibintu. Oya, ntabwo nza ndi kubaturaho ibintu, ahubwo biba bisaba ngo tubiganireho, menye how you understand uko mubyumva, menye ukabakiriya banjye babyumva, mbese menye mu buryo buri public, not butari private, butari ibyanjye. Rero nkebura babakire, usanga niba uko yumva ibintu abavuga ngo nitegeko ndavuze ngo, ugasanga nyine nta excuses zibamo. Rero icyo gihe iyo uvuga ngo ibintu byose nitegeko, ya dushobora kwemera kubikora nyine nk'abakozi, kora ko turi kwishakira amafaranga, turashaka kuduha umushahara, twigendere. Icyo gihe rero company yawe ntabwo izatera imbere, intego yawe ntabwo izageraho. Ariko nk'iyo ugerageza kugisha inama, niba turi abakozi bawe, nugerageza kugisha inama abakiriya, ukumva feedback zabo ukuntu bagenda bavuga, ya birakorera kugera ku ntego zawe. Niyo mpamvu rero nk'abakire, ya mujye mwita kuri ibyo bintu, kuri izo 8 sectors nazo muzimenye, kandi mumenye no gusetinga intego muri bwa buryo bubiri nagiye mbabwira. Okay, thank you for being with me. That was an organization behavior where it is a good cause for everyone, and even for that people who are not in a business. And even so, you may want to increase your skills, even in any sectors that may give you some money. Yeah, that's why I'm encouraging you to follow more courses. My courses, or the more courses are on National University channel of the YouTube. So, and I encourage everyone to be aware and to follow if you are willing. Thank you for being with me. I'm a lecturer at Nation. Thank you.